Unit 15 Blood. Full blood count. In the investigation of blood disease, the simplest test is a full blood count (FBC). A full blood count measures the following in a sample of blood: the amount of hemoglobin, the number of the different cells, red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, and platelets, thrombocytes, the volume of the cells, the erythrocyte sedimentation rate ESR, a measurement of how quickly red blood cells fall to the bottom of a sample of blood. B. Anemia. Anemia is one of the commonest diseases of the blood. It may be due to bleeding, loss of blood, excessive destruction of red cells, low production, for example, because the diet is lacking, or deficient in iron Fe. A medical student has examined an elderly patient with a very low level of hemoglobin and is discussing the case with her professor. Professor, what's the most likely diagnosis in this case? Most probably carcinoma of the bowel with chronic blood loss. What's against that as a diagnosis? Well, he hasn't had any change in his bowel habit or lost weight. What else would you include in the differential diagnosis of severe anemia in a man of this age? He may have leukemia of some sort or aplastic anemia, but that's rare. It will be very unusual. Another cause is iron deficiency, but he seems to have an adequate diet. Okay, now there's another cause of anemia which I think is more likely: chronic bleeding also. Yes, that's right. But what about pernicious anemia? Can you exclude that? Well, he's got none of the typical neurological symptoms like paralysis. C. Pernicious anemia. Jordi Pons, the medical student from Barcelona, has made some language notes in his textbook. Pernicious anemia (PA) is a condition in which there is atrophy of the gastric mucosa with consequent failure of intrinsic factor production and vitamin B12 malabsorption. The onset is insidious with progressively increasing symptoms of anemia. Patients are sometimes said to have a lemon yellow color owing to a combination of pallor and milk jaundice caused by excessive breakdown of hemoglobin because of ineffective red cell production in the bone marrow. A red sore tongue is sometimes present. Patients present with symmetrical paralysis in the fingers and toes, early loss of vibration sense, and progressive weakness and ataxia. The spleen may be palpable. Sangre. Recuento sanguíneo completo. En la investigación de las enfermedades, la prueba más simple es un recuento sanguíneo completo, CBC por sus siglas en inglés o FBC. Un recuento sanguíneo completo incluye lo siguiente en una muestra de sangre: la cantidad de hemoglobina, el número de las diferentes células, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas o trombocitos, el volumen de las células, la velocidad de sedimentación globular, una medición de la rapidez con la que los glóbulos rojos caen al fondo de una muestra de sangre. B. Anemia. Anemia es una de las enfermedades de la sangre más comunes. Puede deberse a sangrado, pérdida de sangre, destrucción excesiva de glóbulos rojos, baja producción, por ejemplo, porque la dieta carece o es deficiente en hierro. Un médico ha sido llamado para ver un paciente anciano con un nivel de hemoglobina muy bajo y está discutiendo el caso con su profesor.
Residente. Parece una anemia microcítica, ¿no, profesor? Profesor. Lo más probable es un carcinoma de intestino con pérdida crónica de sangre. ¿Debería conseguir una muestra de heces para enviar a analizar? Bueno, no ha tenido ningún cambio en su hábito intestinal ni ha perdido peso. ¿Podría esto posiblemente indicar uno de los diferentes diagnósticos de anemia grave en un hombre de esta edad? Podría ser una leucemia o algún tipo de anemia plástica, pero eso es raro, sería muy inusual. Otra causa de la deficiencia es la deficiencia de hierro, pero al parecer tener una dieta adecuada. De acuerdo. Ahora, hay otra causa de anemia que creo que es más probable. ¿En qué estás pensando? Sí, eso es. Pero ¿qué hay de la anemia perniciosa? ¿Puede excluir eso? No hay ninguno de los síntomas neurológicos típicos, como la parestesia. Anemia perniciosa. Jordi Pons, el estudiante de medicina de Barcelona, ha tomado algunas notas lingüísticas en su libro de texto. Anemia perniciosa. Es una condición en la que existe atrofia de la mucosa gástrica con el consiguiente fallo en la producción del factor intrínseco y la malabsorción de vitamina B12. El inicio es insidioso, con una debilidad que aumenta progresivamente y el paciente puede reportar una ictericia leve. A menudo hay una descomposición leve de la hemoglobina debido a una producción ineficaz de glóbulos rojos en la médula ósea. Una lengua dolorosa puede ser una característica común. Los pacientes se presentan con parestesias simétricas y pueden tener una sensibilidad disminuida de debilidad y ataxia progresivas. El vaso puede ser palpable. Find words in the box with opposite meanings. Adequate, inadequate. Against, for. Unlikely, likely. Severe, mild. Rare, common. Insidious, sudden. Make words combination. Bone, marrow. Differential diagnosis. Insidious onset. Iron deficiency. Pernicious anemia. Progressively increasing. Vibration sense. Complete the sentence. Look at B and C opposite to help you. A 39-year-old man presents with a history of progressive abdominal distension over a period of 6 months. Blindness may be caused by vitamin A deficiency. The bleeding and purpura are caused by abnormal palpable function. The white cell count is normal, so we can exclude acute leukemia. The yellow color of her skin and conjunctiva is probably due to gender. There was palpable mass in the right upper quadrant of the abdomen. Treatment is aimed at restoring fluid balance with adequate intravenous fluids. The anemia may be due to increased red cell breakdown. Complete the conversation. Look at C opposite to help you. Profession. What is against the diagnosis of pernicious anemia on physical examination? Student. The problem started with suddenly, so I didn't have the typical insidious concept. He doesn't have any skin color and he doesn't have some paresthesia of true vibration sense, and I couldn't feel his spleen. What about his tongue? His tongue was normal and not inflamed or sore.